story of a Bedouin man who came into the masjid and started urinating in the back of the masjid. The companions, when they saw it, they wanted to beat him up really bad. The Prophet ﷺ said, oh, hold on, let him finish. And then he gave him advice that the masjid is a place of worship of Allah. You should not do that. আমরা যদি এই অবস্থায় মসজিদে যদি কেউ গিয়ে পেশাব করে আমরা কি করব? আর আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন কোনো একটা ভুল করে আমাদের কাছে আসে আমরা তাদের সাথে কিভাবে এই বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত? When our children make a mistake and they come to us, how should we deal with them? The way the Prophet ﷺ dealt with that man is to remain calm when dealing with people's mistakes. That's number one. Inshallah, we'll just go through the advices very quickly. You can take the summary on your way out, inshallah. Number two is always speak the truth, no matter how difficult it is. সবসময় সত্য কথা বলবেন আপনার ছেলে মেয়েদের সাথে, যদিও বা এটা মাঝে মাঝে কঠিন হয়। একটা ঘটনা আছে যে একবার এক লোক এসে দরজা নক করলো, বাচ্চা এসে দরজা খুলে দিল। বলছে কে তুমি? বলেছে তোমার আব্বা ঘরে আছে কিনা? বললেন না আমি দেখে আসি আব্বা ঘরে আছে কিনা। ভিতরের রুমে গিয়ে দেখলো আব্বা ঘরে আছে। জিজ্ঞেস করলো যে তোমার জন্য একটা লোক এসেছে, আমি ওকে কি বলবো? তো বাপ বললো যে ওকে গিয়ে বলো যে আমি ঘরে নাই। তো ছেলে তাদের উপরে বললো যে কি খুব নিষ্পাপ শিশু বললো যে আমার আব্বা আমাকে বলেছে আপনাকে বলতে যে উনি ঘরে নাই। So this is what we do. We do not speak truth with our kids, but we must. Even though when it's inconvenient, we must speak the truth. Number three, don't be a haram police. আমি আবার বলছি হারাম পুলিশ হবেন না। এটা হারাম সেটা হারাম, এটা হারাম সেটা হারাম। ওদেরকে বুঝতে দিতে হবে কেন এটা হারাম। Why? Explain it to them. এই জিনিসটা যদি আপনি ব্যাখ্যা করে না বুঝেন তাহলে এরা বুঝবে না। আমি FGR হাই স্কুল ব্রুকলিনে যখন গিয়েছিলাম, ট্রেন থেকে যখন নামে নিকাবি পরা একটা মেয়ে, সে পুরো নিকাবটা খুলে ব্যাগের মধ্যে ঢুকাতো এবং স্কুলে যেত। স্কুলে আসার পথে আবার এই নিকাবটা পরে বাসায় যেত। So this girl would take off her entire niqab when she got off the train station. Entire school period, she's just like everybody else. But before going back home, she would put the niqab back on again. The parents had no idea because they forced the hijab on her. So if you force something on your kids, they may do it in front of you, but they will not do it from the heart. When you are gone, they may leave Islam altogether. So my dear brothers and sisters, we have to be very careful about that. If shaitan comes to you and say, hey, can I babysit your kid? Shaitan যদি এসে বলে যে আপনার ছেলেকে আমি babysit করাবো ফ্রি, আপনি দেবেন ওকে? আপনারা কারা কারা শয়তানকে babysitting করার জন্য অনুমতি দেবেন বলেন দেখি? You would? You would not. But we actually let shaitan babysit our kid. একটা ঘটনা আছে, একটা মেয়ে সে একবার একটা সিঙ্গিং এর ঘটনা দেখছিল, রাইট? স্ক্রিনে খুব হ্যান্ডসাম একজন সিঙ্গার এসেছে, সে গিয়ে স্ক্রিনটাকে চুমা দিল। পেছনে আব্বা এসে দেখলো, আব্বা এসে তোকে খুব বকা ঝকা ধমক শুরু করলো। বাট চিন্তা করে দেখুন, so the girl, she kissed the TV screen because there's a handsome singer singing on the screen. The father is yelling at her. Who bought the TV home? Who got the subscription to Dish Network? Who did not discipline his daughter as to what she can and cannot watch? We have to be careful as to what we are exposing our children to. My dear parents, teach your children how to love Allah and the life of the Prophet ﷺ, because Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. বলো যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভালোবাসো, say if you truly love Allah, فَاتَّبِعُونِي, then follow me. তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, কাকে? আল্লাহর রাসূলকে। يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, then Allah will love you. আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন। সুতরাং এজন্য PICর পক্ষ থেকে যে জিনিসগুলো নেওয়া হচ্ছে, প্রজেক্টগুলো হাতে নেওয়া হচ্ছে, সামার স্কুল, পার্টনারশিপ স্কুল, বড় বোনদের জন্য, বড় ভাইদের জন্য, participate before it's too late. Participate before your children may end up in drugs. Your children may run away from home, getting married to somebody else you don't know about. Participate before it's too late. You see all these people here? This is an opportunity for us to take the next step, inshallah. Tomorrow, how many of you would like to pray Fajr in the masjid? Yes. How many people actually pray Taraweeh? Even this Fajr, I mentioned the word Taraweeh. One Musalli got upset. He's still upset about the word Taraweeh. Taraweeh is not fard.
আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলছি, কান দিয়ে একটু শুনুন। তারাবির নামাজ ফরজ নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে বলবে না, হে তুমি তারাবির নামাজ পড়েছো কিনা। Allah will not ask you on the day of judgment, did you pray tarawih? But Allah will ask you on the day of judgment, did you pray fajr? Did you pray dhuhr? Did you pray asr? Did you pray maghrib? Did you pray isha? So tomorrow, what's going to happen? How many people will show up for fajr tomorrow? So I have a challenge for all of you. Is this: find someone that you will be fajr buddy with. You know fajr buddy is friend. B-U-D-D-Y, buddy, friend. আপনার ফজরের বন্ধু বলুন যে আপনি আমারে কল করবেন, আমি আপনারে কল করব, চলুন একসাথে মসজিদে যাই। You call me, I call you, waiting to meet each other up. Let's go to the masjid. If one of you cannot, you have to give some kind of punishment. $10 fee or $5 fee, whatever it is. Come up with something. Find a way to make sure that you go to fajr. Next thing, আপনাদের কাদের কাদের teenage বাচ্চা আছে, bring them to the masjid for Isha and Fajr. You will get the reward for praying the whole night. আপনাদের যাদের বাচ্চা আছে, teenager যারা আছে, তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন ইশা এবং ফজরের সময় ইনশাআল্লাহ। ঈদের পরে একটু কয়েক মিনিট পরে খুতবা শেষ হলে আপনারা কি করবেন? ঈদ মোবারক হাত দিবেন একজনের দিকে, নাই আপনার ছেলেকেও হাত দিবেন। আপনার ছেলেকে আপনি 1 মাস পরে আরেকটা হাত দিবেন, 2 মাস পরে will you hug your kid again? You should hug and kiss your children, no matter how old they are. Say, I love you son. Trust me, they hunger for this. Show them that love and affection so they don't run into their friends who are into doing something that Allah subhanahu wa ta'ala is not pleased with. My dear brothers and sisters, we are going to die one day. There is a doctor, this is a doctor Muslim in a Muslim country. This doctor said, I operated on 36 people who died. 36টা পেশেন্টে আমি অপারেট করছি, এরা সবাই মারা গেছে। Of all 36 people, only one person was able to say La ilaha illallah in his dying breath. Ekjon lok matro, Musulman deshe. What about here? Can you guarantee that when you die, you will say La ilaha illallah? Can you guarantee when your kids die, they will say La ilaha illallah? Inshallah they will, if you give them the environment. That's why PIC is here. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all of our worship. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy to raise children. When we look upon them, there will be the coolness of our eyes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. I have 3 more points then I'm done. আপনি আপনার বাসার লোকদেরকে নিয়ে পারিবারিক বৈঠক করবেন। Get your family together. Cook the best meal you can. Eat together. And then say, hey, what's going on with your life? Tell me more. What are you going through? Are you going through a difficulty? As a family, do a meeting. Make a monthly schedule. You will get to know one another better, inshallah. Raise your standard higher. Hey, the balloon দেখছেন না বন্ধের সাইডে, you see those balloons? Pretend I had a bow and an arrow. If I were to target those balloons, would I have to aim a little bit higher? Because of gravity, by the time it reaches, I can hit the target, right? But if I aim just exactly, it may reach the ground. If I hit low, it's not going to even go there. So if you like your children to be amazing Muslims, target high, aim high. If you say, you know what, I'm just going to send them to the weekend school, they'll be okay. They may leave Islam without you knowing about it. So my dear brothers and sisters, please raise our standards when it comes to our kids, inshallah. We want them to be excellent citizens and amazing Muslims at the same time. They don't have to sacrifice one for the other. The brother, Hafiz Zakir Ahmed, who led us in this prayer, he led us in Taraweeh. He memorized the Quran in 5 years while he was going to high school. You don't have to give up one for the other. That is the environment we would like to create here with our part-time kids school and our full-time kids school, inshallah. Next, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all of our mistakes and sins. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, you are forgiving. You love forgiveness, so forgive us. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina. Oh Allah, make the Quran the string of our hearts. Wa noora sudurina, and the light of our chests. وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا, and the remover of our sadness. وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا, and the repeller of our stress. Oh Allah, guide our children and our youth. Bring them to the truth.
Protect them from influences that would cause them to be misled. Forgive our parents and grandparents and have mercy on our dead. Ya Allah, remove from us the overpowering of men and the overburdening of debt. Oh Allah, give us success. Remove our stress. Marry our bachelors and bachelorettes. Grant Muslim students the ability to excel in deen and dunya, doubts and desires repel. Oh Allah, have mercy on our family in Burma and remove from them oppression. Remove from them their sadness and punish those who oppress them. Oh Allah, you are al-Latif, so be gentle with the Ummah of Muhammad. Have mercy on our family everywhere. Yemen, Somalia, Afghanistan, Syria, Kashmir, Libya, Pakistan, Bangladesh, Iraq, Palestine, Sudan. Protect the Ummah from the harms of those who would deceive it. Put out the flames of fitna in Egypt and bring their hearts back to you. Oh Allah, have mercy on our teachers, those who showed us the way to you. Overlook their faults and make them and us guided and guiding others. Oh Allah, have mercy on our friends and our brothers and everyone who requested our dua, our prayers. Forgive all of their sins and correct all of their affairs. Oh Allah, as you have allowed us to experience this month of Ramadan and experience this beautiful Eid prayer under the blue open sky, allow us to be forgiven. Forgive us, be with us, don't punish us. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.